Good morning, children. Today we are going to discuss the one word and define the following. First Roman letter, filling the blanks. Dash is the gaseous form of water. Water vapor. Water vapor is the gaseous form of water. Water vapor நம்ம tiny water droplets இந்த நீர்த்துளிகள் gaseous மாறுறது தான் என்னது water vapor. Second one, plants taking dash released by animals and humans to prepare food. Carbon dioxide, CARBON, carbon dioxide, 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 carbon dioxide. Animals and humans are respire the oxygen and given out carbon dioxide. And the carbon dioxide யார் எடுப்பா? Plants taking prepare the food. Third one, blow air from your mouth on a mirror. Touch the mirror and you will find it's moist. This proves that air contains water vapor. Water vapor. நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? மிரர் முன்னாடி நின்று ஊதுறோம் காற்று. அந்த ஊதிட்டு கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு அந்த மிரரை டச் பண்ணி பார்க்குறோம். பார்க்குறப்ப என்ன இருக்கும்? ஈரத்தன்மையோட இருக்கும். மாய்ஸ்ட் என்னமா? ஈரத்தன்மையோட இருக்கும். அதுதான் என்னதுமா? வாட்டர் வேப்பர். Fourth one, dash present in the air supports burning oxygen. ஆக்சிஜன் OXYGEN ஆக்சிஜன் கேஸ் வந்து எதுக்கு யூஸ் ஆயிருக்குமா? தீ எரியறதுக்கு யூஸ் ஆயிருக்கிற எந்த கேஸ்மா? ஆக்சிஜன். ஆக்சிஜன் present in the air supports burning. Fifth one, air gets dashed by smoke and poisonous gases emitted by factories and vehicles. Polluted, POLLUTED, பொல்யூட்டன். பொல்யூட்டன் என்னமா? மாசுபடுதல்னு சொல்லுவோம். ஃபேக்ட்ரிஸ்லேருந்து வருது ஸ்மோக்கும், வெஹிக்கிள்ஸ்லேருந்து வருது பாய்சனஸ் கேஸ். வெஹிக்கிள்லேருந்து எந்த கேஸ் எமிட்டட் ஆகுது? கார்பன் மொனாக்சைடு கேஸ். இதெல்லாம் வந்து எதை பொல்யூட்டடாக மாற்றுது? ஏரை பொல்யூட்டடாக மாற்றுது. ஒன்ஸ் அகெயின்மா, ஃபர்ஸ்ட் ஒன், வாட்டர் வேப்பர் இஸ் த gaseous form of water. Second one, plants take in carbon dioxide released by animals and humans to prepare food. Third one, blow air from your mouth on a mirror, touch the mirror and you will find it is moist. This proves that air contains water vapor. Fourth one, oxygen present in the air supports burning. Fifth one, air gets polluted by smoke and poisonous gases emitted by factories and vehicles. Sixth one, the atmosphere is a gaseous envelope that primarily consists of dash and oxygen, nitrogen, NITROGEN, nitrogen. Atmosphere உள்ள gaseous envelope எந்த கேஸ் அதிகமா இருக்கு? nitrogen and oxygen. Seventh one, the atmosphere protects Earth from harmful dash, ultraviolet rays of the sun. Ultraviolet rays என்னமா? புற ஊதா கதிர்கள். அது சன்னுடைய சன்னுடைய கதிர்கள், அந்த சூரிய வெளிச்ச கதிர்கள் வந்து நேரடியாக விழுறத எதுதான் ப்ரொடெக்ட் பண்ணுது? அட்மாஸ்பியர் ப்ரொடெக்ட் பண்ணுது. சரியா? எர்த்தில் விழாமல் அட்மாஸ்பியர் ப்ரொடெக்ட் பண்ணுது. சரியா? எய்த் ஒன், த டேஷ் ஆஃப் த எர்த் ரிட்டைன் த அட்மாஸ்பியர் அரௌண்ட் இட். கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ். கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ்னா புவியீர்ப்பு விசை. பூமியிலேருந்து எந்த பொருளுக்கு மேலேருந்து கீழே விழுந்தாலும் அப்படியே நேரே வந்து என்ன செய்யுது? கீழே விழுந்துருது. கீழே விழுறதுக்கு காரணம் என்னது? அதிகமான கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் எதில் இருக்கு? எர்த்தில் இருக்குது. த கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் த எர்த் ரிட்டைன்ஸ் த அட்மாஸ்பியர் அரௌண்ட் இட். நைன்த் ஒன், டேஷ் இஸ் த லோயஸ்ட் லேயர் ஆஃப் த அட்மாஸ்பியர். Troposphere is the lowest layer of the atmosphere. TROPOSPHERE, troposphere. Tenth one, the exosphere is the dash layer of the atmosphere, outermost layer of the atmosphere. Outermost layer of the atmosphere. Once again, ma, the atmosphere is the gaseous envelope that primarily consists of nitrogen and oxygen. Seventh one, the atmosphere protects it from harmful ultraviolet rays of the sun. Eighth one, the gravitational force of the earth retains the atmosphere around it. Ninth one, troposphere is the lowest layer of the atmosphere. Tenth one, the exosphere is the outermost layer of the atmosphere. Second Roman letter, true or false? First one, mesosphere is the second layer of the atmosphere. Answer is false. Second one, exosphere begins from about 640 kilometers above the earth's surface and extends into the space. Answer is true. Third one, stratosphere lies above the thermosphere. Answer is false. Fourth one, stratosphere contains layer of special gas called ozone. Answer is true. Fifth one, the peak of the Mount Everest lies in the upper troposphere. Answer is true. Once again, ma,
Mesosphere is the second layer of the atmosphere. No, mesosphere is the third layer of the atmosphere. Second one, exosphere is 640 kilometers above the earth surface. Answer is true. Third one, stratosphere lies above the thermosphere. Answer is false. Fourth one, stratosphere contains a layer of a special gas called ozone. Ozone layer எங்க இருக்கு? Stratosphereல தான் இருக்கு. Answer true. The peak of the Mount Everest எங்க lies ஆயிருக்கு? Upper troposphere. Answer is true. Third one, match the following. First one, troposphere. Answer is rich in oxygen. Next one, second one, mesosphere, coldest layer of the atmosphere. Third one, thermosphere, extends from 80 to 640 kilometer approximately. Next one, enaduma exosphere. Exosphere is merges with the space. Stratosphere. Stratosphere is aeroplanes fly in this layer. Once again ma, troposphere என்னது இருக்கு? Rich in oxygen. Mesosphere is the coldest layer of the atmosphere. Thermosphere என்னமா? Extends from 8 லேருந்து எவ்வளவு? 640 kilometer approximately. Fourth one என்னமா? Exosphere merges with the spaceல merge ஆகிருக்கு. சரியா? Stratosphereல வந்து என்ன இருக்கும்? Aeroplanes fly in this layer. Next one, sixth one, compressed air is filled in tires. Compressed air in filled in tires. Carbon dioxide is released due to the burning of fuels. Oxygen is released by plants making food, and moving air is the used for flying heights. ஓகேயா? சிக்ஸ்த் ஒன் வந்து கம்ப்ரஸ்ட் ஏர் என்ன சொல்லுவோம்? டயரில் ஃபில்ட் இன் ஏர். ஓகேயா? கார்பன் டை ஆக்சைடு வந்து ரிலீஸ் டியூ டு த பேர்னிங் ஆஃப் ஃபியூல்ஸ். ஃபியூல்ஸ்னு சொன்ன என்னம்மா? எரிபொருட்கள். எதை சொல்லுவோம்? கோல், பெட்ரோலியம், இதெல்லாம் என்னது? எரிபொருட்கள். அதுலேருந்து அந்த பொருட்கள் பேர்ன் ஆகி அதுலேருந்து ரிலீஸ் ஆகுத கேஸ் தான் வந்து என்னம்மா? கார்பன் டை ஆக்சைடு. நெக்ஸ்ட் ஒன், ஆக்சிஜன் வந்து ரிலீஸ்டு பை பிளான்ஸ் வைல் மேக்கிங் த ஃபுட். இந்த ஆக்சிஜன் வந்து என்னது? ரிலீஸ்டு பிளான்ஸ்லேருந்து ரிலீஸ்ட் ஆகுதா? ஃபுட்டு ப்ரிப்பேர் பண்ண எதை எடுக்கும்? கார்பன் டை ஆக்சைடு எடுத்துட்டு எதை ரிலீஸ் பண்ணும்? ஆக்சிஜனை ரிலீஸ்ட் பண்ணும். சரியா? அதுதான் ஆக்சிஜன். சரியா? நெக்ஸ்ட் ஒன், மூவிங் ஏர். மூவிங் ஏர் யூஸ்டு ஃபார் flying heights. Next Roman letter, who am I? I am a blanket of gases that surrounds the earth. Who am I? Answer is what ma? Atmosphere. Answer is atmosphere. Second one, I am the lowest layer of the atmosphere. Who am I? Troposphere. Troposphere is the lowest layer of the atmosphere. Third one, I am the coldest layer of the earth atmosphere. Coldest layer is the mesosphere. Mesosphere is the coldest layer of the atmosphere. Fourth one, I am the second layer of the atmosphere is the what ma? Second layer as the atmosphere, stratosphere. Blanket of gas around ஆயிருக்கு எந்த இடத்துல? எதை சொல்லுவோம்? எர்த்தில் அட்மாஸ்பியர்னு சொல்லுவோம். லோயஸ்ட் லேயர் வந்து ட்ரோபோஸ்பியர்னு சொல்லுவோம். கோல்டஸ்ட் லேயர் ஆஃப் த எர்த் இருக்கிற ஸ்பியர் இந்த லேயர் இது மீசோஸ்பியர். ஐ ஆம் த செகண்ட் லேயர் இதுமா? இந்த ஸ்ட்ராட்டோஸ்பியர். அந்த ஸ்பியரில் தான் என்ன இருக்கு? ஓசோன் லேயர். நெக்ஸ்ட் ரோமன் லெட்டர், define the following. Define stratosphere. Stratosphere na enna? The stratosphere is the second layer of the atmosphere. It is which protect us from the harmful rays of the sun. Stratosphere adula irukku layer of the அட்மாஸ்பியரில் உள்ள செகண்ட் லேயர் தான் வந்து என்னமா? ஸ்ட்ராட்டோஸ். அது எதை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுது? ஹார்ம்ஃபுல் ரேஸ் எது? அல்ட்ரா வயலட் ரேஸ். அது என்னது? புற ஊதா கதிர்கள். அந்த கதிர்கள் வந்து நேரடியாக சன்னுலேருந்து வருத கதிர் தான் எது? புற ஊதா, அந்த ஹார்ம்ஃபுல் ரேஸ். அந்த இதை வந்து எது தடுத்து நிறுத்துது? இந்த ஸ்ட்ராட்டோஸ்பியரில் இருக்க எது? செகண்ட் லேயரில் எது இருக்குமா? அதில் இது ஓசோன் லேயர் இருக்குது. சரியா? அதுதான் வந்து என்ன பண்ணுது? அந்த சன்னுடைய ரேஸ் இந்த நேரடியாக வந்து விழாமல் தடுக்கிறது தான் யாரோட எந்த லேயர்? இந்த ஸ்ட்ராட்டோஸ்பியர். The stratosphere is the second layer of the atmosphere which protect us from the harmful rays of the sun. Second one, define ionosphere. Ionosphere is the region in the atmosphere. Atmosphereல உள்ளது என்னது? ionosphere. Which overlap. எதோட overlap ஆகிருக்குதுமா? mesosphere கூடயும் thermosphere and exosphere. இதெல்லாம் mesosphere, thermosphere and exosphere also overlap. Which one? Ionosphere. Third one, define mesosphere.
Mesosphere is the third layer of the atmosphere. Third layer of the atmosphere is the mesosphere. It is extends from about 50 kilometers to 80 kilometers approximately above the earth surface. Earth surface ல இருந்து எவ்வளவு தூரத்துக்கு அப்பால் இருக்கு 50 to 80 kilometer. This layer is the coldest of all the layer. அந்த லேயர் எப்படி இருக்கும் எப்பவுமே குளிரா இருக்கு அந்த லேயர். இந்த லேயர் mesosphere layer. Once again ma define stratosphere. The stratosphere is the second layer of the atmosphere which protects us from the harmful rays of the sun. Second one, define ionosphere. The ionosphere is the region in the atmosphere which overlaps the mesosphere, thermosphere and exosphere. Third one, define mesosphere. The mesosphere is the third layer of the atmosphere and extends from about 50 kilometers to 80 kilometers approximately above the earth's surface. This layer is the coldest of all the layers. Fifth letter is the diagram. Diagram, layers of the atmosphere diagram. Okay, diagram, draw the diagram and write the layers. First one, yeah, first layer is what layer ma? Troposphere. Second layer is stratosphere. Third layer is mesosphere. Fourth layer is thermosphere. Another one layer, last one is exosphere. Troposphere is how many kilometer? 15 kilometer. 15 kilometer approximately above the earth's surface. This layer is rich in oxygen and is primarily responsible for sustaining life on the earth. Okay, the weather changes such as rain, snowfall, cloud formation எல்லாம் எந்த லேயர்ல தான் ஃபார்ம் ஆகுமா, எந்த லேயர்ல தான் இருக்கு வெதர் சேஞ்ச் ஆகுது, ரெயின் பெய்யுறது, ஸ்னோஃபால் விழுறது, இந்த cloud formation இதெல்லாம் ஆகுறது எந்த லேயர்? இந்த ஃபர்ஸ்ட் லேயர் ஆஃப் troposphere. Second layer is stratosphere. Stratosphere how many kilometers ma? 15 kilometers to 50 kilometers above the earth surface. Stratosphere la என்ன இருக்கு? Contains the layer of the special gas. எந்த gas ma? Ozone. The ozone on the layer absorb the harmful ultraviolet rays of the sun. Sunல இருந்து வருது ultraviolet rays எது absorb பண்ணுது? Which one? In the ozone layer. Okay, this layer makes the contain ideal for flying aeroplanes. Aeroplanes எல்லாம் எந்த லேயர்ல தான் பறக்குது? இந்த stratosphere layer. Next one, mesosphere. Mesosphere is how many kilometers ma? 50 to 80 kilometers in approximately above the earth's surface. This layer is the coldest layer of the earth. எர்த்தில் உள்ள coldest layer தான் எந்த லேயர்மா? இந்த mesosphere. இதில் எதை ஃபார்ம் ஆகும்? இந்த meteors of the entire the earth atmosphere and outer space get burned in this layer that do not hit the earth. அதில் எது meteors என்னமா? எரி நட்சத்திரம்னு சொல்லுவோம் இல்லை, அதெல்லாம் எதில் தான் ஃபார்ம் ஆகும்? இந்த mesosphere. Next one is the thermosphere. Thermosphere is the fourth layer of the atmosphere. It is extends from about 80 kilometers to 640 kilometers approximately above the earth surface. This layer where the என்னெல்லாம் இருக்கு? Artificial satellite and space shuttles. இதெல்லாம் இருக்கு. Artificial satellite என்னது? செயற்கையாக செய்கிறத செயற்கைக்கோள்கள்னு சொல்லுவாங்க. ஆர்டிஃபிஷியல் சேட்டலைட் எல்லாம் இருக்கும். அது வேற என்ன இருக்கும்? ஸ்பேஸ் ஷட்டில்ஸ் எல்லாம் எந்த இதில் தான், எந்த லேயரில் தான் இருக்கும்? இந்த thermosphere. Last one எதுமா? exosphere. Exosphere வந்து outermost layer of the which the earth atmosphere merges with the space. Hence there is no clear boundary. Boundary வந்து என்ன இருக்காது? Now clear. The layer extends from about 640 km above the earth surface. It is the additional atmospheric region called ionosphere. இதெல்லாம் வந்து எதுல இருக்கு? For earth surface overlapping the mesosphere, thermosphere and exosphere. Okay children, how many layer? Exosphere, thermosphere, meso, strato and troposphere. Thank you children.